eno emmotoka y'emu 2014 Toyota Sienna gye tutaddemu a headlight, new tires and alignment. So the back brakes zibadde nga zikendedde nga ziwooninze. So zibadde zigize nga ziwooninze naye nga kale zibadde zikyali-kyaliko. Kasitoma bwe twogedde naye n'asalawo akole ki, ateekemu butesiti, era nga bwe nabagambye nti kizibu nnyo okukola nga bw'okola ki, ng'ate bw'olikodinga. These ze tuyita sliding pin, so buli lw'osiba zigenda munda n'emabega, so bwe ziba nga tezitambula bulungi y'ensonga lwaki weesanga nga zino breki zetuggyeko osobola okwetegereza n'olaba akabureki kaako kasigadde awo, kino ekisigadde kyuma buuma. So bwe weetegereza kati ezo bureki enkadde ezivuddeko ke kapaadi akasigaddeko only 2 mm. Kati bw'olaba bureki empya these are almost 10 mm. Ndowooza olaba kati eno ye brake pad gy'okozesa eno kano ke kandibadde ng'oba akabaati akuuma kwe bagyokya. Ekikulu nnyo bw'oba oyina hardwares empya n'ozikola ki, n'oziteekamu. Ebiseera ebisinga tulikomendinga okuteekamu okalaba kano kaliyo mu bukyamu, buno obubaati nabwo buyina ki, buyina sayidi, bw'omala gabuteekayo zezo bureki z'owulira zigenda zikaaba ku kkubo cwi 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 cwi. Ono giriisi ayambako okukendeeza gye twandiyise noise, kwegamba okukaabakaaba mu buleeki ayambirako ddala. Tewaliwo kyamaanyi, buno obubuleeki omuntu yenna oba osobola okubukola ki, bw'oba weegenderezza oba osobola okubwekyusiza. Okuggyako kyesaabalaze nnyinza okibalaga ku sayidi eri nti oba olina okusindika piston n'eddayo munda eya kalipa. Kati eno sayidi ekoze eki, ewedde. Eyo 14 mm. Emmotoka za Japan ezisinga suubira kalipa design eyo emabega, newankubadde nti waliwo entonotono zebagenze bakola ki, zebagenze bakyusakyusa
So what I do, I put in a screwdriver and I pull that way to push in the caliper. You have to be careful to not damage the piston. It's back. Piston is back in. So side eri tugikoze ffenna ne tugimaliriza, kati side eno nkulaza okugyamu obubuleeki n'okusindika piston munda. Engeri nga naye bw'olaba bintawaanya timba sisobola kukola ate nga bwe ndikodinga, kati ngenda ku vidiyo eno gikomyawo. Weebale nnyo, see you on the next video. Tujja kikwasaganya mpola mpola.